fita VHS corroída por sal neo deveria estar gravando o quarto de Elias agora. Elias esfregou os olhos, sentindo a areia fina de estática arranhar suas córneas, enquanto o monitor de tubo zumbia numa frequência que fazia seus dentes do rem. A tela mostrava o mar dos sargacos, a água escura e oleosa engolindo as últimas anguias vivas. Porém no canto inferior direito, o timestamp escava tempo real. Elias aproximou o rosto do vidro frio. O cairo de ozonio e mofo subiu do aparelho. Neo parecia uma gravação de 30 anos atrás. A lente de câmera analógica, submersa na escuridão abissal, girou lentamente para cima. O foco neo estava mais nos pisos mortos. Estava apontado para o teto do quarto dele. A estática no monitor cômico a se agrupar, formando a cava exata do queixo de Elias. O som de respiração dele parou, porque o reflexo na tela também havia prendido o ar. E a silhueta de cinza abriu a boca para soar. Elias recuou. A cadeira de madeira raspando o linóleo com guincho agudo. O ar de sala fica denso, com gosto de cabra e ozonio queimado. Ele neo estava assistindo a uma gravação de sua irmã. A câmera analógica submersa no mar dos sargacos neo estava filmando o passado. O fio de cabra que ela usava para transmitir havia sido roído há décadas. A imagem na tela sova como espelho de estática. E o sorriso cinza neo pertencia pix morto. Pertencia ao vazio. Elias esticou a mão tremula para desligar o monitor. Contudo o botão de plástico derretido a fundo, sem cortar a energia. O zumbido de máquina mudo de tom, imitando o exato de uma cabine anecoica quando o silêncio absoluto comica a gritar. A silhueta na tela ergueu dedo fito de ruído branco e aponta para a porta trancada do laboratório. Elias percebeu o frio do vidro do monitor contra a testa, paralisado, enquanto a maquinita de lateo girava sozinha, revelando o cairo de água salgada padre invadindo o corredor escuro. A maquinita de lateo girou com clique metálico. A porta do laboratório se escancarou, cuspindo ar gélido com gosto de sal e algas decompostas. Elias recuou, as costas batendo na mesa. O monitor neo piscou. A estática na tela se reorganizou. Os pixels cinzas deslizando para formar a cava exata de uma mandíbula humana. Neo representava o rosto de sua irmã. Constituía o rosto dele, distorcido, com os olhos negros, observando-o através do vidro. Elias arrancou o cabo coaxial, puxando a fita VHS para fora. O plástico estalou. Todavia a imagem neo caiu. O cabo estava desconectado do deck. A transmissão vinha direto do cabra submerso. O zumbido de cabine anecoica abafou a respiração dele. A entidade neo reproduzia o passado. Usava a frequência do monitor para mapear quem estivesse do outro lado. O sorriso de estática se abriu, revelando dentes de ruído branco. A voz de irmã gêmea, sincronizada com os lábios na tela, sussurrou pelo alto-falante. Você demora para abrir a porta, Elias. Elias recuou, batendo as costas na espuma acústica de cabine anecoica. O cairo de ozonio queimado invadiu suas narinas. A voz de irmã neo vinha mais do alto-falante. Ela ressoava dentro do seu próprio crânio, vibrando forte contra os dentes. Ali olhou para as mãos trêmulas.
As cuticulas comicavam a se desfazer pequeños flocos de ruido cinza, idênticos à estática de tila. Ele agarrou a lupa de aumento sobre a banqueta. O plástico de carcaca VHS estava intacto. No entanto o reflexo na lente mostrava o monitor. A imagem neo era meso rosto dele. Era o rosto de Irma, feito de anguias mortas e pixels tremulos. Elias percebeu o erro fatal de sua teoria. Extinqueo das anguias neo foi uma doença. Foi uma fuga. O zumbido de sala cortou abruptamente, deixando silencio tão denso que doía nos ouvidos. O monitor desligou sozinho. No escuro total de cabine, o som de uma respiração malhada e salgada veio bem atrás de sua orelha. Elias congela. O cairo de algas padres e saladar invadiu suas narinas, espesso o suficiente para engasgar. O halido gelado. Roku sua nuca, arrepiando os pelos do pescoço. Ele neo queria virar o rosto. Mas o pescoço obedeceu antes que o cerebro pudesse gritar. Escuridão de cabine neo estava vazia. Uma silhueta alta, gotejando água escura sobre o linóleo, ocupava o espaço entre ele e a porta. O som de algo escorregando, como pele úmida arrastando vidro, e pelas paredes. Elias tatua a banqueta. Os dedos rocando o metal frio do estilete de restriqueo. Quando finalmente conseguiu acionar o esquero, a chama tremeluzante revelou o reflexo no monitor desligado. A tela preta neo mostrava o quarto. Mostrava o próprio Elias, com a boca costurada por fos de algas, sorrindo de volta para ele com dentes de anguia. E a coisa atrás dele sussurrou com a voz exata de sua Irma. Elias soltou o esquero. O metal quaimu seu polgar, mas ele nem experimento. A voz de Irma neo veio do corredor. Veio do alto-falante estirado do monitor. O chiado de fita VHS comico a pulsar, sincronizado com a respiração úmida de silhueta atrás dele. Ele percebeu o padrão na estática. Neo iram falas na gravação. Iram pixels se rearranjando. Extinqueo das anguias no mar dos sergacos neo foi colapso ecológico. Foi o rompimento de filtro biológico. Sem os corpos deles para absorver a escuridão abissal. O vazio precioso de uma nova lente para observar o mundo. E escolheu a câmera analógica. A coisa atrás dele estalou os dedos malhados. No monitor, o reflexo de Elias ergueu a mão esquerda, imitando o gesto com uma perfeição aterrorizante. Enquanto os fios de alga sua boca costurada comicavam a se romper. A transmissão ao vivo neo estava gravando o passado. Estava calibrando o rosto dele para o que vinha a seguir. E a tela piscoem vermelho antes de desligar por completo. Deixando apenas o som de anguias se arrastando no escuro de sala. O cairo de ozonio e algas padres invadiu o pareo. Denso o suficiente para gruder na garganta de Elias. Ele tatua mesa as sigas. Os dedos tremulos encontrando a carcaca fria de câmera analógica. A lente neo apontava para o mar dos sergacos. Apontava para a cadeira vazia onde ele estava sentado segundos atrás. O som de escamas arrastando no carpete peru bem atrás de sua nuca. Halido gelado, com gosto de sal e cabra. Roku sua orelha. Elias girou o pescoço, o coração batendo contra as costelas. Neo havia ninguém. Apenas o monitor desligado,
refletindo su proprio rosto palido. Maso reflexo neo piscu. E estática na tela predicamicu e esse agglutiner. Formando as macas do rosto, o queixo. A cicatriz na sobrancelha. E entidade neo estava gravando a expedico de sua irma. Estava usando a pele de Elias como molde. Ele sentiu a própria boca esse esticar number sorriso involuntario. Enquanto os olhos de alga no reflexo esse rompiam. A câmera analógica emitiu clique mecânico. A luz vermelha de gravaceo acendo. Elias percebeu que sua irma neo tinha desaparecido no mar. Ela tinha sido substituída na fita, e agora era a vez dele. Elias tentou desviar o rosto do monitor, mas os músculos do pescoço travaram, rígidos como cordas de nylon encharcadas. O cairo de sal e cabra invadiu suas narinas, espesso, sufocante, tingindo o ar de sala de restraqueo. A luz vermelha de câmera analógica pulsava, sincronizada com as batidas desesperadas de su proprio coração. Na tela, o rosto de estática neo era mais barreo. Os olhos afundados e negros de entidade piscaram, e Elias sentiu suas próprias palpebras pesaram, obedecendo a comando que neo partia de su cerebro. O sorriso involuntario rasgou os cantos de sua boca. O gosto de água do mar padre escorrendo pelo queixo. Ele ergueu a mão trêmula para tocar o vidro frio de tela. Mas o reflexo fez o mesmo movimento a milésimo de segundo antes. A fita neo estava gravando o passado. A fita estava transmitindo o presente. E do outro lado do vidro, a coisa que usava sua pele finalmente abriu a boca para sussurrar o nome de sua irmã.